Morning, Nana. Good morning, sir. Good morning, sir. Everyone. Okay, all of you join. Would we start the class now? Yes, sir. 11 members. Yes. Okay. Right. Lens makers form. Lens makers formula. Yesterday we discussed. Right, no problem. Is it raining there in Yes, Hyderabad? sir. Yes, sir. Really, na? Still? సార్ ఫుల్గా సార్ Huh? చాలా పడుతుంది సార్ నిన్నటి నుంచి ఆగట్లేదు అసలుకి మార్నింగ్ నుంచి పడుతుందా? ఎస్ సార్ From night only, sir. Sir, just now. Just now, నైట్ ఓన్లీ సార్ ఇప్పుడే ఆగింది సార్, జస్ట్ నో ఆగింది. సార్ మాకు ఇక్కడ లైట్గా పడుతుంది, అంత హెవీగా. రైట్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక మనము ఇఫ్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్, refraction at single surface we discussed as mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r. This is a refraction at single surface, and using this formula here we derived what is the formula for lens. Okay, so for the lenses, next what we discussed yesterday, one is lens formula is 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. This idea undi kada na andariki? ఎస్ సార్ I think Yes, sir. No need to explain. నో సార్ Right, and number 2 here, lens makers formula. Okay, how to prepare the lenses. Okay, glass lens. Morning, Nana. Lens makers formula. That one I think yesterday I explained 1 by f is equals to mu2 minus mu1 by mu1. Antenna? ఎస్ సార్ 1 into 1 by r1 minus 1 by r. Okay, we have to remember that the mu2 is refractive index of lens. Am I right? ఎస్ సార్ And mu1 is both sides refractive index of medium, surrounding medium. So if you remember those two, I think you can use this formula to solve. Okay, right. Based on these formulae, today we try to focus how to solve the numericals. Okay, one by one. దీని మీద మనం పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ చేసినట్లేదు కదా, ఒకటే ఇదేంటి చేసాం సార్ సార్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా ఒకటే చేసాము అంటే. అవును ఒకటే సార్ సార్. ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా బాగా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఈ రీసెంట్లీ ఈజ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ దట్ కాన్సెప్ట్. లెన్స్ కన్నా వాడు ఎక్కువ దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. దిస్ రిఫ్రాక్షన్ అట్ సింగిల్ సర్ఫేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అట్ టూ సర్ఫేసెస్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాపిక్ అండ్ బెటర్ వి ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇట్, ఆన్ దిస్ పార్ట్. So here if you solve few examples, okay, if I ask, suppose this is one refracting surface now, okay, and I am taking this is a refracting surface, and here I am taking this side one refracting second medium now, and I am taking here the first medium. Okay, here refractive index I am taking it as mu1,
which is equal to, say, some say mu1 is equals to 1.2 and mu2 equals to, suppose if I take it as 1.4. This is example 1. Okay. In this example, Mama, if I ask, find the ratio of focal length of the refracting surface okay, focal length of the surface that is f1 by f2 equals to how much? What is your idea, Nana, for this? సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ప్యారలల్ లైన్స్, రైట్ సైడ్ నుంచి ప్యారలల్ లైన్స్ F2. ఓకే ఓకే, అంటే ఇప్పుడు f1 by f2 ఈక్వల్స్ టు వాట్ యు సే? సరే, f1 అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నట్లే సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంటే F1 కి మ్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో, అదే లైన్స్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తాయి సార్. అంటే mu1 1.2 ఉంటుంది సార్. కానీ F2 కి mu1 ఏమో 1.2. ఫార్ములా చెప్పాను కదా అంటున్నాను నేను. mu2 minus mu1 by mu2 into r సార్. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు. ఇంటూ చెప్పారు సార్. అది డైరెక్ట్ గా చెప్పండి. mu2 minus mu1 by mu2 into r. This is f1 when object is means parallel rays are there in medium 1. So that is 1 by f1. That is 1 by f1, huh? Yes sir. Okay, sorry. Then here, okay, better first we write. Or sir, simply f2 by f1. Okay. First we try to recollect what we know. 1 by f1 is equals to, you are telling that mu2 minus mu1 by mu2 into, or I think this is correct. Correct sir. Here all of you, is it correct? Yes sir. Check is it correct or not? You is check చేశాను సార్. Right, correct. mu2 minus mu1 by mu2 and 1 by f2 is equals to mu1 minus mu2 by mu1 into r. Okay. mu1 minus mu2 by mu1. By mu1 into r. Okay, very good. Here generally what I say, we have to substitute sign conventions now, Nana, while telling. Okay, sign conventions here, focal length, mu2 when the incident rays are parallel to the. Sir, f1 negative, sir. Why? Because r is negative. Very good. Here r is negative and r is positive. Very good. All of you understood this step now? Yes, sir. Why? Because when the light rays incident parallel to the principal axis from 1 means f1. Radius of curvature you have to measure from pole to here. This is radius of curvature. Center to pole. That is negative. In this case, r is positive. When light rays incident like this, okay, r is positive. When incident rays like this, r is negative. I think no need to explain. All of you understood. Am I right? Understood, sir. Clear. Remaining students. Okay, no problem, Anna Bhargav. So here, if I take the ratio of these two, means 1 by f1 divided by 1 by f2, I think I will get 1 by mu2 by 1 by mu1. Is it right? Yes, sir.
Why? Because this negative sign also will come అవును సార్, there. అవును. That becomes mu2 minus mu1. Both get cancelled. Correct? ఎస్ సార్. That implies you are getting f1 by f2 is equals to 1 by mu2. Correct? సార్ మీరు చెప్పిన బ్రేక్ అవుతున్నాయి సార్ మీ వాయిస్. Now is it okay? ఏమైనా మాట్లాడండి సార్. Hello? Yes, sir. ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే సార్. Hello. Right. So f1 by f2 is equals to mu1 by mu2. Am I right? వినపడుతుందా? Yes, sir. Correct, sir. సరే mu2 by mu1 సార్. f1 by f2 I wrote, right? అవును సార్. ఇప్పుడు 1 by f1 by 1 by f2 ఈక్వల్స్ టు 1 by Oh, mu2 by f2 1 by by mu1 f1 కదా. is equals to mu1 by 1. Right. This is mu2 by mu1. You are right. mu2 by mu1. ఏనా కరెక్టేనా? Yes, sir. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. కరెక్ట్. Sure? Sure, sir. Correct, sir. Right, good. 1 by f1. Right, no problem. This is equals to what, Nana, you are getting? mu2 ante 1.4 by 1.2. That is equals to how much, Nana? 7 by 6. 7 by 6. 1.2. Like 1, right, maybe 1.2, like 1.1 something. ఇది చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నాన్న హియర్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అందుకని జనరల్లీ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ సింగిల్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఎందుకు అడగట్లేదు అన్న దానికి రీజన్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూషన్ అని అంటే, few authors are saying that when this light rays are parallel to each other in the first medium, okay, then where they are converged to a point, whereas we took it as f1, మనం ఇలా తీసుకున్నాం కదా. ఎస్ సార్. కానీ in few books other authors, saying that suppose here the light rays are coming parallel to the principal axis in the first medium, where the light rays are converged or appear to diverge from which form. Okay, this is actually formed in the second medium. Focus is in which medium? Second medium, glass. That's why they are taking it as a focal length of second medium. వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా చెబుతున్నారు. Okay, and there is some contradiction between the two things here. Okay, so if I take like this, ఇలా తీసుకుంటేనన్నా, okay, if I consider the second case, then f1 by f2 is equals to how much I will get, Nana? ఇందాక వచ్చిన దానికి ఉల్టా వస్తుంది. Yeah, then I will get mu1 by mu. 6 by 7. Then answer will be, that implies answer for the example. That is 6 by 7. Okay. అందుకని here they are not focusing more. ఎవరి వర్షంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. సార్ అంటే ఎన్సీఆర్టీలో ఏదంటే అది ఫాలో అవుతారు కదా సార్. ఎన్సీఆర్టీలో ఈ ఫోకల్ ఇంకా చెప్పలేదు. ఓకే. ఓకే,
అది సేమ్ కన్ఫ్యూజన్ మనకు అక్కడ కూడా వచ్చింది కదా, వేర్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అక్కడ సేమ్ హెచ్సి వర్మ ఒకటి తీసుకున్నారు, మిగతా ఒకటి వేరే తీసుకున్నారు. అవును సార్. ఫైనల్ గా ఎన్సీఆర్టీ ఫైనల్ చేసింది. ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్, నాట్ ద వర్మ ఫైనల్. అట్లా వీడు ఇవ్వలేదు ఎన్సీఆర్టీ వాడు, నాట్ డిసైడెడ్ సంథింగ్, అసలు ఫోకల్ లెంగ్త్ కాన్సెప్ట్ నాట్ డిస్కస్డ్ దే. ఓకే, కాకపోతే కేవీపీవై ఎగ్జామ్లో ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి వాడు కొద్ది క్లారిటీగానే ఇస్తున్నాడు, రైట్. When the rays are incidentting from the first medium where they are converged to a point, okay, that is the refractive index of first medium or second medium, what define chesi chebutuna. That's why we are able to solve the questions in KVP by exam. So చెప్పేది అర్థమవుతుందా నేను? అర్థమవుతుంది సార్. ఇది ఇక్కడ ఉన్న చిన్న ఫ్లా ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్. ఓకేనా? సో వన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్, రైట్. ఇందులో ఉన్న చిన్న ఫ్లా చెప్పేశాను మీకు. సో వాడు ఏది తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో హియర్ by taking these two as case 1 and case 2. Okay, right. Ika, for example, videamante, suppose I am taking one object here and example 2. Look at this one now. I think in this concept we did not find the magnification. Am I right? Magnification find out chesavana? లేదు sir. For example, if I take this is one refracting surface and here this is the principal axis what I am taking, and here the object is taken at this point. Okay, height actually not mentioned. Okay, this is the height of object but not given, and he is saying that mu1 is equals to, we take those two like 1 and mu2 equals to 1.5. Okay, bends towards real image somewhere here formed by that. Some image is formed here. This is the image after taking the rays. Okay now, and somewhere here you will find the focus, passes the focus, and this is okay. Right, let me get this one. And somewhere I may take a radius of curvature somewhere here. This is the center of curvature. Okay, and he gave the radius of curvature as r is equals to, here you take it as some 20 centimeters, and object is taken at say some 40 centimeters. Okay, v is not given, this is r is given for us. Okay, in this case he is asking find the linear magnification. This is the question. If it is a mirror, directly you can say the answer minus v by u, sir. Am I right? Yes, sir. But here we have to find out the magnification. సార్ ఇక్కడ మనం v కనుక్కోవచ్చు కదా సార్ మనకున్న ఫార్ములాతోని. కనుక్కుంటే డైరెక్ట్లీ యూ కాంట్ టేక్ m is equals to u కదా. Why? Because object is Yes, in sir, one yes, medium, image is in another medium కదా. Yes sir. సార్ నిన్న డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం కదా, అలా చేయాలా? Maybe, or else you may take the diagram like this. ఎలా తీసుకోవచ్చు కదా. Sir, for object, head of the object and tail, we have to find separate
distances. Separate distances like U and V. Yes, sir. Suppose if it bends towards the normal, ikkada. Okay. అంటే ఇలా తీసుకుంటే సపోజ్ bends towards the normal. Suppose taken like this. Okay, bend అయినట్టు కనబడుతుందా? కనిపిస్తుంది సార్. Right, bends towards the normal, denser medium కాబట్టి. And here, at that point, the principal axis is the normal. Am I right? Yes, sir. Yes. With the normal, it is the angle of incidence and it is the angle of refraction. Okay. And here, suppose height of object is less. The angle of incidence will be less, or else these two are incomparable. Height is comparable to the object distance. The ratio will be small. Anukunte, then you can use again small angles concept. One is, can I write mu1 sin I is equals to mu2 sin R? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. One. And here consider here HO by U is small. And what I am saying, tan I is small one. Then that implies I and R are small. Again, I can go to my known concept. Now there is a concept, okay, I can go. Then here, mu1 sin I is equals to mu2 into R. One formula. Sir, we can use tan I relation. That one only I am right. I is equal to H naught by U. I can be written as tan I. Tan I is H naught by U equals to mu2 into tan R equals H right. This is HI. HI by what? V. V, sir. V. Yeah, correct. V. Very good. Then I require what now? సైన్ కన్వెన్షన్ వేయాలి సార్ ఫస్ట్. దేనికి? ఇక్కడ లాస్ట్ లో రాసిన దానికి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం సైన్ కన్వెన్షన్స్ అప్లై చేసేది యాంగిల్స్. బోత్ ఆర్ క్లాక్ యాంగిల్స్ కదా. With the principal axis, this is clockwise angle. With the principal axis, this is clockwise angle. Clockwise angle both negative కాబట్టి negative cancel అయిపోతుంది. sir. Yes. Are you able to Sir, మధ్యలో స్టక్ అవుతాం సార్. లేదు సార్, క్లియర్ గానే ఉంది. ఎస్ సార్, మధ్యలో స్ట్రక్ అవుతుంది వాయిస్. ఎస్ సార్, కొంచెం స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. క్లియర్ సార్. I think sir మీకోసం నో క్లియర్ సార్. నాట్ క్లియర్. క్లియర్ సార్. ఇప్పుడు ఏదో నెట్వర్క్ మార్చమంటే మారుస్తారు. సార్ కొద్దిసేపు బాగానే ఉంటుంది సార్, సడన్ గా ఏదో అయిపోతుంది, ఏం వినిపించదు, బోర్డు స్టక్ అయిపోతుంది సార్. ఎస్ సార్. సరే చూడండి, ఈ నెట్వర్క్ ని చూడండి, ట్రై చేసి. I changed the network నాన్న. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఇంకొద్ది లెసన్ జరిగితే కానీ అర్థం కాదు. అవును సార్. చూడండి ఈ నెట్వర్క్ మీద కొద్దిసేపు అబ్జర్వ్ చేయండి. మరి హియర్ టిల్ హియర్ అండర్స్టూడ్ మరి? ఎస్ సార్. అండర్స్టూడ్. సార్ ఇప్పుడు M అంటే HI by H naught అంతేనా సార్? అంతే కదా. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఈస్ వాట్ హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బై లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫార్ములా కదా. ఓకే, that implies magnification is equals to, as usual. I am not applying any angle conventions. Okay sir. Why? Because both are negative nana manaki elagu minus I and this is minus R. Angle sign conventions. Sign conventions of angle. Of angles. Okay na? Right. Magnification is equals to what I am getting finally? mu1 V by mu2 U.
A by HO. Yes, correct. Mu1 by mu2 into V by U. Yes, sir. Mu1 by mu2 into V by U, provided again object is taken where, Nana? Object is taken in the mu1 or mu2. mu1 mu1 sir. మళ్ళీ సపోజ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ వాడు మ్యూట్లో తీసుకున్నాడు, అందుకే మనం చేసే డెరివేషన్సే always you take that as mu1 wherever he takes the object, either left side or right side. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. In exam, Clear. suppose object is taken on the right side, then you take it as mu1 and you take that as mu2. So no need to change my formula. Okay, Nana? Okay, sir. Okay, sir. Right. Better you remember it as final the formula, and here clearly I mentioned provided object is taken in mu1. Okay, in mu1. Okay, right. Good. Now here you can find out mu1 is given, mu2 is given, u is given. Now we have to find out extra what? v sir. V. How to calculate that V? సరే మనకు తెలిసిన ఫార్ములాలో u r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Yes. Object is taken in mu1 కాబట్టి మన ఫార్ములా మనదే. mu2 by V minus mu1 by u mu2 mu2 minus mu1. mu1 by r. Yeah, correct. Now you have to find out what is the V using the conventions. mu2 is 1.5 by V minus mu1 1 by u minus 40. Correct, Anara? My sign convention. Sir, 20 sir, u. U 40 da, radius 20. Oh, okay. Radius positive, U negative. Okay. Radius of curvature comes the center to the positive. So I am getting here mu2 minus mu1 ante 0.5 divided by R is 20. So 1.5 by V is equals to, I am getting 1 by 40 minus 1 by 40. Correct, Nana? Yes, sir. And I am getting V is equals to infinity. 0 kada Nana, this is. Yes, sir. V is equals to infinity. That implies magnification infinity. Infinite. పేజ్కి వెళ్ళండి సార్. అదే ఇది ఇక్కడే ఉన్నా సెకండ్ పేజ్ లో. V tends to infinity means magnification tends to infinity. Infinity. Right, good. Magnification tends to infinity. సార్ ఇన్ఫినిటీ వద్దు సార్, ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. చేయండి, నాదే. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ 3 హియర్. Okay, if u is equals to 30 centimeters in the above problem, in the example 2, now you solve. Then m is equals to how much? Okay, Nana? You can solve it. Then you can say mu2 1.5 by v, that implies solution. Minus 1 by minus 30 equals to 0.5 by plus 20. So 1.5 by v is equals to, I am getting 1 by 40 minus 1 by 30. So this is equals to how much, Nana? 120. 43 is 34 is minus 1. Era correct, na? Correct, sir. 3 by 2, 180. So v is equals to minus 180 centimeters, if I am not wrong. Sir, మీరు కూడా చూడండి calculation. Sir, means the image will be formed at same side, no, sir? Yes, image will be formed on the same side. Not real. Then it is Virtual yes, sir. image. Virtual. Okay. Yes. Okay. And for that virtual image, what is the magnification? That implies magnification of virtual image. Formula will be same, Nana, whether it is virtual or real. Yes, sir. Means, sir, formula if we will draw the diagram correctly, then
it will suppose it will look like the refracted rays will go to infinity, no, sir. Means then Where, if we, Nana? Here in the previous problem. no, sir, in this one only we got minus 180, no, sir. So if we will draw the diagram correctly, then it will look like the rays will go away, and then we have to join backside again, no, sir. Yes. We have to join backside. Means if you take more than one ray, and suppose if you take another one also, they are appear to be diverging like this. Yes, sir. Okay, means if you extend these two light rays, they won't meet. They are appear to be diverging like this. Diverging, you have to extend them back to find the position of image. Okay, sir. Understood. Good. Right. So that is the virtual case. In that case, how much we are getting? Mu1 by mu2 into d by mu1 by mu2. 1 by 1.5 into v is 4 sir. by u is minus 30. Magnification I am getting positive, correct, Enara? Sir, Yes, 4 sir. 4 Anana? Yes, sir. 4. Very good. 4. Right. Correct. That is equals to 4. Magnification plus 4. So here understood how to find the magnification, Nana? Yes sir. 4 అంటే చాలా ఎక్కువ అంటే ఇమేజ్ చాలా మ్యాగ్నిఫైడ్. అంతే ఆబ్వియస్లీ నీకు v అనేది 180 సెంటీమీటర్స్ లో ఉందంటే అక్కడే తెలిసిపోతుంది కదా. ఓకే, చాలా పెద్ద ఇమేజ్ అంటే 4 టైమ్స్. అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు కంపారబుల్ అంటే ఇది 30 తీసుకున్నాం కదా, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ 32 తీసుకుంటే 32 into 4 హైట్ ఆఫ్ 32 సెంటీమీటర్స్ అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? Right, Nana. And in this case, sometimes మనం అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి one time what he gave in the exam, if those angles are not small, ఇక్కడ angles we took derived by taking the angle I and angle R small, అలా తీసుకుని derive చేశాం కదా నాన్న. Yes, sir. Clearly I mentioned here, this is the condition. దీన్ని అసలు మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ కండిషన్. యూజింగ్ దిస్ కండిషన్ ఓన్లీ ఐ టుక్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బేసిక్ కండిషన్ ఐ డెరైవ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఒక్కోసారి ఏమంటా అంటే దే గివ్ ద హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, height of object అంటే suppose if I take height of object is also says this is 30 and that is 13 అన్న. ఇప్పుడు I can't take I negative I small తీసుకోలేం కదా నాన్న. No, sir. I am getting 30 by 30, that is 1 అంటే I is 45 degrees అవుతుంది నాకు. Yes, sir. In that case here how to calculate like magnification of image. Okay. Sir, If not in U, no, sir. We know U, at least we know U, no, sir. You have to know U and you have to know height of object also. Yes, sir. Then we can use simple, we can find out sin I, no, sir, from that. We like mu1 sin I. You can find out sin I so that you can find out R. Yes, sir. Means we will get some relation between H naught, V, U and H I, no, sir. Yes. That's what I'm saying. Okay, and this is not, I think, straight question. Yes, we have to find hypotenuse. Yes. Or else you have to find out, and you have to use some trigonometry, Snell's law, and that formula. Mu1, Yes. mu2 by V minus mu1 by U into mu2 minus mu1 by R. Yes, sir. Okay, if you see that question, I think you can understand. Okay, no? Okay, sir. Look at here, I think you will get some idea. Not a big deal, this is small one only you will get. But I think you can't use the shortcut formula. Yes. This is the refracting surface. As usual, I am taking mu1 is equals to 1 and mu2 is equals to 1.5. And this is our principal axis I am taking here. And suppose I take the object distance is say some
30 centimeters. Object is taken here. This is the object distance, and it is the pole P, and here radius of curvature, I think somewhere you get here, center of curvature, and you take as usual this as 20 centimeters. Okay, and here this is the object, and height of object I am giving it as height of object. I am taking it. Okay. Height of object is 30√3 centimeters. Nana. This is height of object. Okay. Find the question is find the magnification. Open the video. Right. Are you following my concept, Nana? Yes, sir. Yes. Able to see here? I60, sir. All right. Okay. So here the thing is what we have to take, Nana, angle up to here with the normal angle of incidence. So I think first you can find out I. Am I right? Yes, sir. 60 degrees, sir. First I write the question. Find what Magnification. find the magnification. Yes. So look at the question solution here. Now, what I supposed to write here in the solution? First you are saying that tan I. Okay, tan I is equals to 30√3 by 30. That implies I is equals to 60. Correct, Anana? Yes, sir. Yes, sir. I is 16. You can say Snell's law apply చేద్దామా to find out R. Yes, sir. 30 వస్తుంది 30 వస్తుందన్నా. ఓకే, రైట్. పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుందా mu1 mu2 వాల్యూస్? సరే సార్. ఓకే, రైట్. అయితే హ్యాపీ. ఇంకా నో నీడ్ టు చేంజ్ mu1 and mu2 values. 1 sin I is 1.5 into sin I. So sin 60√3 is equals to 3/2. Sir, √3/2, sir. Sin 60. Oh, nonsense. Sin 60 √3/2. Sin I 3/2 into sin R రావట్లేదు కదా నాన్న. ఎరా పంతులు? అంటే tan 1/√3 వస్తుంది. 1/√3 వస్తుంది కదా. ఎస్ సార్, ఎస్. అంటే ఏం చేద్దాం? వస్తుంది సార్. ఇది mu2 చేంజ్ చేస్తే అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, వి విల్ ఏమవుతుంది ఏనా? sin R I take it as 3/2. So Sir, mu2 అని మాట్లాడాను. అంటే మళ్ళీ v ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా నాన్న, అక్కడ కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. mu2/v minus mu1/u is equals to అక్కడ మళ్ళీ కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది రూట్లలో. So better you will keep sin R is equals to √3 times, so 1/√3. Is it correct, Nana? Yes, sir. దాన్ని అలాగే ఉండనిద్దాం. sin R is equals to 1/√3. Sin R means according to the diagram here, after bending towards the normal, we may get some image or virtual. This is our assumption. Okay, we don't know whether it forms real or virtual. మనకి తెలియదు, మనం assume ఇలా అనేసి. We are taking like this, and here right here this is R, angle of refraction. So sin R చేయొచ్చులేనా? Okay, 1/√3 tan R we can calculate, and we try to find out what is the V first. This is the height of image. So mu2/v minus mu1/u is equals to mu2 minus mu1/r. Okay, so mu2 is 1.5/v minus. సార్ మనం ఇది డెరైవ్ చేసింది కూడా స్మాల్ యాంగిల్ అప్రాక్సిమేషన్ తోనే కదా సార్? వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పావురా. అంటే
ఈ డెరివేషన్ కూడా కావాలి మనకి అవును సార్. కదా. అవును సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఈ డెరివేషన్ కావాలంటే ఎలా చేయాలి? So we have to again start from basic Snell's law again. స్నెల్స్ లా నిన్న ఎలా డెరైవ్ చేసాం మనం దాన్ని? సార్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో మనము ఒక అంటే యాంగిల్స్ బేస్ ని అదే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉన్న యాంగిల్స్ మీరు ఒక ఆల్ఫా బీటా అనుకొని మ్యూ1 సైన్ ఆర్ ఐ ఇంకా ఆర్ ప్లస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు సార్. వెరీ గుడ్. యూ వి అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం కదా. అవును సార్. సో హియర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డెరైవ్ దట్ ఫార్ములా. అవును సార్. So this is the surface and here this is the principal axis as usual. We are taking the object at some distance without numerical solve cheyalana first manam. Okay na? This is ఓకే సార్. This is the u and here adu తీసుకుంటే better ఏమో కదా. Spherical surface. Okay. We take the spherical surface like this, so the derivation will be easy. And here this is the incident light ray. Okay, incident light ray, and this is the normal center of curvature, normal. It bends towards the normal, and here bends towards the normal means it will come like this finally. Right, and this is mu1 as usual, this is mu2, and mu2 is greater than mu1. Our assumption. Perfectly. Okay, right, good. And this is what? Alpha. Yesterday we took, correct Anna? Yes sir. Yes sir. ఇది బీటా అనుకుంటా కదా. అవును సార్. Yes, correct. ఇది బీటా అనుకున్నాం yesterday, and this is gamma. Okay, correct Anna? Yes sir. Right. And here again drop a normal. Yeah. Will be the normal. Draw. Okay. And here ఇది మనకి కొద్దిగా నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్న. Why? Because this distance we don't know. Okay. Right? Yes sir. Extend చేయాలిగా what is I and what is R. So if I extend this line, extend this line, and here అయిపోయింది కూడా with the normal. అంటే అయిపోయింది అర్థమైపోయింది. With the normal, I think this is the angle of incidence. Correct, Anna? Yes sir. Yes, sir. This is I, and with the normal it is R. And I think you can't write mu1 sin I is equals to mu1 I is equals to mu2 R. రాయలేం సార్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎట్లా. So mu1 sin I is equals to, I have to write it as mu2 into sin R. So what అన్నట్టు, yes, you can write it as I is equals to alpha plus gamma. Correct Anna? Yes sir. Yes sir. Alpha anti-clock, gamma clock, and minus gamma. And here R is equals to, we have to take Gamma minus beta. R is equals to gamma minus beta, Nana. Sir. Beta plus R is equals to gamma, correct? Yes sir. Beta plus R is equals to gamma, R is equals to gamma minus beta, but I think both are negative sign conventions, angle sign conventions. Yes sir. So R is equals to, we are getting beta minus gamma, if I am not wrong. Yes sir. Right. So here, what can I do from this to take something? Better to take the opposite side same. We apply sine, Nana.
not sine, tan. Tan I is equals to what can I write, Nana? Tan of alpha plus gamma. What is the formula this ra? Tan of alpha plus gamma. Alpha tan A plus tan tan B by 1 minus tan A tan B. 1 minus or 1 plus? 1 minus minus. Tan alpha tan. And here tan r in the same way later we write. Okay. First we try to calculate this one. But tan alpha here is equals to, that implies tan I is equals to x by u. First this one we kept it in buffer. Yes. You are taking this is x na, అవును సార్. and we are taking Neglect. this small neglect is ఎందుకంటే వాడు ఇవ్వలేదు మనకి. So this part we are taking it as the center of curvature. So R and this is P. Okay, and neglect this part. Okay, right. Okay, then tan I is equals to x by u. Tan alpha. Yes, x by u. Correct, Nana? Yes, sir. Yes sir. And gamma is equals Plus to x by r. By 1 x by u into x by r. Correct, Nana? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ఇది బాగా కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది కదరా. అవును సార్. Sir, you are పోతాయి. ఏవి నాన్న? You are Q ఇంకా R, sir. x అక్కడ ఉండిపోతుంది కదా నాన్న, అది ప్రాబ్లం ఏమైంది. You will get here x common and you are saying that r plus u by u r minus x square. ఇది కాంప్లికేట్. ఫాలో అవుతున్నా నేను చెప్పేది. Yes, sir. Yes, sir. Right, that is the problem. సో ఇందులో మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? Sir, in this x distance, sir. Sir, No. sir, in this problem, x distance we can take as height of object. No. We are deriving పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. for point object, Nana. By taking the object on the principal axis. Point. If you apply sign on both sides, you will get denominator cancel అవుతుంది కదరా. Whether it is అవును sin సార్. r or cos r, denominator will get cancelled కదా. ఎస్ సార్. We will try like this. చేద్దాం సార్. దీనికన్నా I think that is better. So if I go with the tan sin I, then what will I get here? Okay, sin I is equals to, I will get, that implies, why? Because finally I have to sub sin I only. This is equal to sin alpha cos gamma plus cos alpha sin gamma. Then this will be how much, Nana? సార్ మీరు ఇక్కడ సెకండ్ టైం ఐ రాసేటప్పుడు ప్లస్ చేసేసారు సార్. ఏది Nana? ఆల్ఫా ప్లస్ గామా రాస్తారు, మైనస్ ఉంది కదా సార్ పైన. Minus ఉందా? Okay. Right. So this is alpha minus gamma. Right. ఇప్పుడు మిస్టేక్ ఏం లేదు కదా నన్ను ఎక్కడ కూడా. Right, everything correct now. Look at here. Sin I is equals to sin alpha. Sin alpha means x by hypotenuse. Correct, Nana? ఎస్ సార్. This hypotenuse, suppose, okay, I know, root of x square plus వై అనుకుందాం సార్. కానీ ఇక్కడ తేడా పడుతుంది. ఇప్పుడు కాస్ గామా అంటే మళ్ళీ హైపాటెన్యూస్ ఏమవుతుంది నాకు? రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. మళ్ళీ అక్కడ వి ఇంకో షార్ట్ ఏమో రూట్ ఆఫ్ వి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది సార్. అంత ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా నాన్న. క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఎక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వదు మనకి. అంటే సార్ కానీ అంటే ఈ సమ్ చేయాలంటే ఇలా చేయాలి సార్, అంటే ఏదైనా
ఎందుకంటే నువ్వు ఏది ఇప్పుడు హియర్ ఆర్ ఈజ్ ఐ ఈజ్ నాట్ స్మాల్. ఓకే, నువ్వు అన్నది కరెక్టే, ఐ యాక్సెప్ట్ దట్. కానీ ఇందులో హియర్ ఇది చికెన్ దీన్ని సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ బై, ఇప్పుడు ఇది ఇంకా కాంప్లికేట్ అవుతుంది కదా నాన్న. రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ తెలుసు ఉండాలి పక్క. ఇందులో నథింగ్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఆల్సో. ఏదన్నా క్యాన్సిల్ అవుతుందా అంటే ఏది క్యాన్సిల్ అవుతా అనుకుంటాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ట్రై చేసి చూద్దాం వితౌట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్ హియర్. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, here sin r, this is sin I and sin r equals to, so చిన్న విషయం, sin beta cos gamma minus this is cos beta sin gamma. అంటే నేనేం ట్రై చేస్తున్నాను మీకు కొంత అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు. Directly I'm going to substitute these values here in mu1 and in the Snell's law. Yes, sir. That implies this one, if I substitute there, mu1 into sin alpha cos gamma minus mu1 into cos alpha sin gamma, correct enough, is equals to mu2 into sin beta cos gamma minus mu2 into cos beta sin gamma. And my wish is better you try to bring sin gamma terms to one hand and cos gamma terms to other hand. Okay. Era. Sir. That implies what you are getting here. First, if I bring sin cos gamma term to the other hand, mu1 minus mu2 into sin mu1 sin alpha, mu1 sin alpha minus mu2 sin beta. Yes, sir. Correct, sir. Correct enough? Sir. And if I bring to the other hand, I will get this is sin gamma into mu what this is cos beta plus mu1 cos alpha. Correct enough? Yes, sir. Yes, sir. So here if I substitute sin alpha sin beta here and cos beta cos alpha there, what will I get finally? సార్ మనకి దీంతో ఇప్పుడు tan గామా తెలుస్తుంది కదా సార్. tan గామా తెలుస్తుంది. తెలిసినప్పుడు మనం tan గామానే ఆల్ఫా మైనస్ ఐ లాగా రాసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా సార్. రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి మనకు. అన్నోన్స్ కూడా అప్పుడు బీటా ఇంకా ఆల్ఫానే ఉంటాయి, 2 అన్నోన్స్. అదే ఇంకా బాగా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు. tan గామా అంటే ఎలా రాద్దాం అంటారు? ఇప్పుడు tan గామా ఇక్కడ రాస్తే మనకి mu2 cos beta plus mu1 cos alpha by mu1 sin alpha minus mu2 sin beta వస్తుంది సార్. In the next page what you are saying, tan gamma is equals to what you are saying, mu1 sin alpha, mu1 sin alpha minus mu2 sin beta minus mu2 sin beta divided by how much? mu2 cos beta plus mu1 cos alpha.
Yes. From this, what do you say? ఇప్పుడు మనం tan గామా అని ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు tan గామా ఈక్వల్స్ టు tan ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ ఐ. అంటే అగైన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఐ టర్మ్ ఇన్సైడ్ కదా. అవును సార్. This model is possible, sir. Huh? And, this can be solved, sir, or this was given previously somewhere? Previously, actually, this part he gave and he took directly that formula. Which one? Mu1 by Yes, sir. minus mu2 by u is equals to mu2 minus mu1 by r straight away. కానీ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం వీ థింక్ ప్రాపర్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ కదా. అవును సార్. Yes, sir. ఎట్ట తీసుకున్నాడో మనకి తెలియట్లా. సార్ లేదంటే ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం ఇక్కడితో ఆపి మీరు ఇది మాకు అంటే మేము ట్రై చేస్తాం సార్ వేరే వేరే మెథడ్స్లో లెంత్ అయినా కానీ. దీన్ని ట్రై చేసి వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ సార్. ఓకే రైట్. టుమారో ఎట్లా సండే కదా అంటావా? అవును సార్. సరే ఎరా విల్ యూ ట్రై దట్ టుమారో? Yes, sir. Yes, sir. Try to find out what will be the v value so that we can solve this question properly. Okay, not by assuming something here. Okay, sir. We will decide. This is one method, Nana, here. Okay, if what I and r are not small, right, this is one part. And here sometimes దీంట్లో the problem is, this is which one, Nana? Problem number? Example 4. If we come to example 5 here, if they ask the linear magnification, Nana, linear means longitudinal magnification. I think we solved that one for whom? ప్లేన్ మిర్రర్ సార్. In case of a plane mirror and as well as the convex and concave mirrors. అవును సార్. Well, again we have to assume head on part and Right. The farther end or nearer end are suppose given at some. Am I right? u plus Yes, h sir. like. Right. And the radius here we are taking mu1 is equals to 1, mu2 is equals to some 1.5, and here u nearest end I am taking it as 20 centimeters, and u1, and here the length of object is equals to, I am taking it as 10 centimeters, and the further distance is 30 kadana. So no problem. I can consider the radius of curvature is equals to 20 centimeters. If it is 40, then we will get final image is infinite. So no problem. Find the magnification. Find the magnification of object when it is taken along the principal axis. I think this one you can solve, the. ఎస్ సార్. 2 వీక్ అనుకుంటే We have to find out 2 v's there. Just Yeah. Just by using the same formula. Mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r. Anyone will try this one? Quick ga cheppeste we will close the call today. Okay. If u is equals to u1 is equals to 20 centimeters, then v1 equals to how much? Positive 1.5. Using the proper sign conventions also, Nana. Don't do any mistake in the middle. 2 by minus mu1 1 by u. U sign convention minus 20.
Radius of curvature also negative, minus 1. Is the V1 value minus 20 nano? Where I got minus 20. Is it correct? One second. Oh, not yet completed. Yes, sir. Correct. Sure? Huh? Yes, sir. Okay, then quickly complete what is. Correct, sir. Got it. Sir, అది 180/7 minus 180/7. Which one, Nana? U30. V2, you are saying, huh? Are you saying V1 or V2? ఇది 30 సార్, ఇది U2 30, Nana. V2 how much? minus 180/7 వచ్చింది సార్ నాకు. Okay. Charites raised the hand. ఏందట వీడి ప్రాబ్లం? Sir, by mistake, sir. Okay, right, no problem. Minus 1 by 2 minus 30 plus 0.5 minus 20. So 3 by 2 plus 2 minus 1 by 40 minus 1 by 30. This is minus 120 by 7 by 120. 260 is 180 by 7, Nana, is it correct? V2. Yes sir, I got 180/7 minus. Minus 180. Minus 180/7 sir. Minus 180 by 7 means 720 is on. But this is greater, Nana. V2 is greater. Okay, na? V2 is greater than V1. Means both form same sign, Nana. And V1 is at 20 means here when U1 is 20, V1 is also 20 means here the V1 is formed. V2 is minus 180 by 7 means like somewhere here. Here you will get V2. What is the length of image? V2 minus V1. That's what I'm saying. V2 minus V1. V2 is greater than V1. So here length of image is equals to how much I am going to get here? Minus 180 by 7. Sir, 5.7, sir. 5.7. 5 fraction, I think. minus 40/7. Sir, అదే sir, fraction is always sir 25.7. Okay. Minus 40 by 7. Now we are finally coming to what is the magnification. Li by L. Very good. Length of image by length of object. That is correct. Both we are getting same side means that is virtual. So I think magnification you will get positive. Okay. So length of image I got minus 40 by 7. By length of object is minus 10. Is it correct, Nana? Yes sir. Yes, sir. 10. And the same side. V2 by V1 by U2 by. Okay. I think reversed kada, Nana. V1 here. Yes, sir. Science. Science reverse. And I think I have to take this is V2 minus V1 is negative I got. U2 minus U1 I am getting minus 30 minus 40. V2 that is equals to V2 minus V1 by U2 minus U1. Is it correct, Nana? Yes, sir. U2 is 10, no, sir. minus 30 minus 20 plus 20 minus 10. Okay, right. So here this is equals to how much we are getting, Nana? Plus 4 by 7. 4 by 7. Okay. This is the. Yes, sir. So magnification is less than
1 I got here. సార్ కానీ మనకి V2 వాల్యూ మనకి V1 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది కదా సార్. అంటే మనకి అక్కడ రైట్ సైడ్ లో అది రివర్స్ అవుతుంది సార్. అంటే మనకి సైన్స్ రెండు సేమ్ ఉండవు సైన్స్ నాన్న సార్. అంటే మనకి V2 వాల్యూ 25 పాయింట్ సంథింగ్ సార్, 25.7. V1 -20. అంటే V1 ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, V2 రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. U1 లెఫ్ట్ సైడ్ అవును సార్. కాదు నాన్న, ఇఫ్ యూ టేక్ U1 is 20, how much you got V1? సార్ మీకు V1 20 వచ్చింది సార్. అంటే సార్ ఒకవేళ ఆరో మార్క్స్ పెడితే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి సార్. అదే సార్ నేను చెప్పేది. కాదు సార్, సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నా. Because sir, we took U1 as head, means if you take arrow mark, no sir, that arrow head we Same took direction lo U1. Same direction. వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. If arrow head like this is head is U1 నాన్న. అవును సార్. Head is U1 అంటే ఇమేజ్ ఆఫ్ హెడ్ V1 అన్నారు కదా సార్. Then you are getting the head in this direction only కదా. కాదు సార్, అంటే మీకు ఇమేజ్ ఆఫ్ హెడ్ V1 మీకు 20 సెంటీమీటర్ at the same point కదా. ఓకే సార్, అర్థమైంది. Right. So you will get in the same direction. All of you understood this one, Nana? Yes sir. Why? Because U1 is the head, so V1 will be the image of head. Yes, sir. Is like this. Okay. So it is crystal clear. That's why we got the magnification positive here. Plus 4/7. So it is correct. So is it clear, Nana? Longitudinal magnification? Yes sir. Yes, sir. అర్థమైంది. So here the magnification part also we completed at refraction. That is okay. We have to check once again. So related to refraction at single surface, almost all models we covered now. Good. So can I turn off now? Yes, sir. Or do you want any pages of all? సార్ లాస్ట్ Okay. First page, anyone if you want you can take. Second page, Nana. This is the third page. Fourth page. So we have to fill the fifth page. And this is sixth page. Okay. And this is the last. So can I stop now? yes sir. Okay, Nana. Bye, everyone.